Hello all. In the session of apiculture, let me just brief about what we have discussed in the previous session. The previous session was about the social behavior of honeybees, the social behavior of honeybees and what are the different types of honeybees, what are the different types of honeybees, that is the different individuals they show polymorphism. That is, there are three types of individuals: the queen, the worker, and the queen, the worker, and the drones. And we also discussed about the social behavior of the honeybees. That is, in social behavior means honeybees, they live in colonies, and so there is a division of labor. When a group of organisms live together, there should be a uh, adjustment, or where they live together. And so the in social behavior of honeybees include the division of labor, communication, control of reproduction, super schedule, swarming, foraging, that is finding food, temperature regulation, and brood cycle. And let me ask you a question based on what we learned in the previous session. What is super schedule means? What is the meaning of super schedule? You can give me the answer. What is the meaning of what this super schedule means? Then the different honeybees have different roles, like what is like temperature regulation. The different groups, different job is assigned to different honeybees. Some honeybees are fanners, some honeybees are foragers, means then some honeybees are workers, some are searchers, some are collectors. So that is the different types of work which is done by the honeybees in a colony. Can give me the answer of what super schedule of super schedule means. It is the answer is given by Varsha, that is a replacement of queen, or yes, correct, that is requeening. Varsha has given the right answer, that it is requeening, or when a new queen is declared, that is known as super schedule. Now, let me ask you the next question. What foraging is, or what is foraging? What is the meaning of foraging? Foraging. You have given the right answer. One person, one student has given the answer, that is super schedule. Now, what is the meaning of foraging? Foraging means what? Foraging means food collection, or going in search of. Varsha has given the right answer, that is food collection or finding food is called foraging. So Harita has given the right answer. Foraging means food collection or finding food by the honeybees. Now we have learned this. Yeah, many children are giving answer. Aishwarya is this collection of food. So the different caste of honeybee are queen, drones, and workers. The queen are bigger in size. It is only one in number, means in a beehive only one queen exists, and there are and the drones are males. They are much more smaller than the queens, and the workers are the female honeybees, which are sterile. Now, this is we have learned about the brood cycle, and here you can see the egg of honeybee. This is the egg of honeybee, which is oval in shape and slightly curved at one position, and the royal jelly is kept in the hives or in separate cells of the honeybee hive. You can see here the honeybee hives and the royal
jelly is kept in some hives and it is fed to the young ones for 3 days. And in today's session include the communication among the honeybees. That is behavioral adaptations. The honeybees have some behavioral adaptation, or honeybees show remarkable behavioral adaptation which help them to live in a very good manner by different jobs like division of labor. Communication is effectively done. So communication is the first step for the effective management or effective living together, or not living together, or for the effective communication between the honeybees. So they communicate. How do the honeybees communicate? The honeybees communicate each other with the help of some dances. So they mainly communicate with the help of dances and with the help of pheromones. I've told in previous day's class they communicate with the help of dance. They do two types of dance. One is known as the round dance, another one is known as the waggle dance. Then they communicate with help of dance and also with the help of pheromones. The honeybees communicate with the help of dance and they communicate with the help of odor or chemical communication. രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഹണിബീസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ഡാൻസ് വഴി, പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു ഈച്ച ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതാണോ മറ്റേ ഈച്ചയ്ക്ക് കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത് പിടികിട്ടും. എന്തിനാണ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഇസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ മെസ്സേജ് ഫ്രം ദ ഡാൻസ്? അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡാൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. രണ്ടാമത്തെ രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഓർഡർ ഓർ കെമിക്കൽ communication. Order or chemical communication is done with the help of pheromones. Pheromones are chemical substances that is produced from the body of an organism to the outside. ഇല്ലേ? ഫിറമോണും ഹോർമോണും. അപ്പോൾ ഹോർമോണും ഫിറമോണും എന്താണ്? എന്ത് chemical substance ആണ്. Hormones and pheromones. Hormones are produced inside the body. അല്ലേ? ഹോർമോൺസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ്. പക്ഷെ ഹോർമോൺസ് എന്താണ്? ഓർഗാൻസ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു ഹോർമോണാണ് ഇൻസുലിൻ. ഹോർമോൺസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി. ഇനി ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫിറമോൺസ്. ഫിറമോൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സെക്രീറ്റഡ് ഔട്ട്. ബോഡിയുടെ പുറത്തേക്ക് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫിറമോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗാനിസം ഒരു ഫിറമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഓർഗാനിസത്തിന് അതിന്റെ സ്മെല്ല് വെച്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് എ ഫിറമോൺ ഈസ്. അപ്പോൾ ഹണി ബീസ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് by through dancing, and the two types of dance are round dance and waggle dance. Then second means of communication is through pheromones. Pheromones are chemical substance that is produced by the organism to the exterior environment. പുറത്തുള്ള എൻവയോൺമെന്റിലോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി ഫിറമോൺസ്. പുറത്തേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിറമോൺസ്. ഹോർമോൺസ് ആണെങ്കിൽ ബോഡിയുടെ അകത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. So that is known as pheromones. One example is queen substance. Yesterday we have learned queen substance is one pheromone which is produced by the queen honeybee. Here you can see a bigger honeybee, that is queen honeybee. Queen honeybee produces the queen substance. When the workers who are in around this surrounding this queen honeybee will get smell or get the message from this. When it comes in contact with the pheromone, they will be sterilized. So this is the two types of communication, and in today's session we'll be discussing about the dancing mechanism, that is the round dance and the tail wagging dance. So the communication between the honeybees was studied by Carl von Frisch. Carl von Frisch was a scientist who studied about the types of dance which is performed by the honeybee in 1886 to 1982. His studies and in his studies, he began his work in 1919, and he did his work on Apis mellifera. Apis mellifera are the European honeybees. European honeybees are Apis mellifera, and he conducted so many
experiments, and he closely observed the honeybees to learn about the type of communication exhibited by the honeybees. ആ honeybee ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ്. ഏത് രീതിയിലാണോ അത് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് രീതിയിലാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, അതെല്ലാം വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് observe ചെയ്തിട്ടാണ്. It is Carl von Frisch who gave a very detailed account of the type of communication performed by the honeybee for sending message to its friends in the beehive. ഹൈവിലുള്ളവർക്ക് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നതാണ്. So communication is, Carl von Frisch described two types of dances. One is known as the round dance and another one is known as the wag-tail dance or tail wagging dance. ഇനി എപ്പോഴൊക്കെയാണ് the honeybee is doing the round dance? So honeybee communicate പ്രത്യേക രീതിയിൽ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുകയും പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചിറകിട്ടടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് they send the messages. So ഇനി honeybeesനകത്ത് രണ്ട് തരം. You can see in honeybees there are scout bees. Scout bees. Scout bees. Scout bees. Scout bees have the task of finding pollen, nectar and water source. ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു honeybees എന്താണ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ. വർക്കർ honeybees എന്തൊക്കെയാണ് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നത്? ഫുഡ്, അതായത് പോളൻ കളക്ട് ചെയ്യും, നെക്ടർ കളക്ട് ചെയ്യും, പ്രൊപ്പോളസ് കളക്ട് ചെയ്യും, വാട്ടറും കളക്ട് ചെയ്യും. അല്ലെ, ബീ ഹൈവിലെ ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാനും തേനിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കട്ടി കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ വെള്ളം, പൂമ്പൊടി, മധു അല്ലെങ്കിൽ നെക്ടർ, പിന്നെ പ്രൊപ്പോളിസ് വാക്സി സബ്സ്റ്റൻസ് കൂടിന്റെ പൊട്ടിയിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടിക്കാൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹണി ബീസ് പുറത്തു പോകുന്നത്. പുറത്തു പോയിട്ട് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ ഈ പുറത്ത് പോയി ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നവരെ നമ്മൾ സ്കൗട്ട്, they are called the scout bees. They have the ability, scout bees are the bees who can effectively find the food, water, etc., pollen, etc. for the hive, and they will only locate. ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു searchersന്റെ വേറെ പേരാണ് scout bees. Searchers and collectors എന്ന് പറഞ്ഞു. The searchers are the only group of insects who locate the source. അത് ഫുഡ് സോഴ്സ്, വെള്ളത്തിന്റെ സോഴ്സ്, പൂമ്പൊടിയുടെ സോഴ്സ്, ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് സ്കൗട്ട് ബി അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ചർ ബി ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ തിരിച്ച് കൂടിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് മറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് അവര് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. പ്രത്യേക രീതിയിൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി. They produce sound, buzz sound. That is what we say. A buzz sound is made by the honey bees. Buzz അതായത് അവരുടെ ചിറകിട്ടടിക്കുന്ന സൗണ്ട് ആണ്. ചിറക് ഫ്ലട്ടർ ചെയ്യും, പ്രത്യേക രീതിയിൽ അത് ഓടി ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും. With that the other honeybees will get the message where the food is. So ഫുഡ് സോഴ്സ്, വെള്ളത്തിന്റെ സോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന തേനീച്ചയെ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്കൗട്ട് ബീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സെർച്ചേഴ്സ്. ഫുഡ് സോഴ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തിരിച്ച് ബീ ഹൈവിലോട്ട് വന്നിട്ട് പ്രത്യേക തരത്തില് ഡാൻസ് ചെയ്യുകയും ചിറകിട്ടടിക്കുകയും ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. അത് വെച്ച് മറ്റ് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി they perform either round dance or tail wagging dance. First is round dance. Here you can see round dance is performed by the honeybee. Round dance perform ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ it will come and sit on this beehive. Here you can see it will come and sit on the beehive and it will do a round dance. It will perform a round dance. From here it starts. ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇതിനെയാണ് റൗണ്ട് ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങും. It will turn. ഈച്ച കൂടിന്റെ പുറത്ത് വന്നിരുന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കറങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ അതൊരു it will make a round like this. Sorry. ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് it will make
around like this. ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. That is what is known as a round dance. ഇതിനെയാണ് റൗണ്ട് ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് ഈച്ചയാണോ ഫുഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ ഈച്ച ബീ ഹൈവിന്റെ മുകളിൽ കണ്ടല്ലോ. ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദ സെൽസ്. ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ സീ ദ സെൽസ്. തേനീച്ച കൂടിന്റെ ഈ ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പ് സെൽസ് കാണാമല്ലോ. ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പ് സെല്ലിന്റെ മുകളിൽ വന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ഈച്ച ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ കറങ്ങും. But when they do the round dance is performed when the food source is near. അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് റൗണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത്? when the food source is less than 50 meter from the hive. അതായത് ഏകദേശം 50 മീറ്ററിൽ കുറവ് ദൂരത്തില് ഫുഡ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ they does round dance and they will sit and round. അത് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും. കൂടിന്റെ മുകളിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് കറങ്ങി വട്ടത്തില് കറങ്ങും. ഇൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻഡ് ഇൻ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. ക്ലോക്ക് വൈസിലും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനും. ദിസ് ഇസ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. രണ്ട് രീതിയിലും കറങ്ങും. ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് റൗണ്ട് ഡാൻസ്. ആൻഡ് ദ വിങ്സ് വൈബ്രേറ്റ് സ്വിഫ്റ്റ്ലി ആസ് ദ ബീ ഡാൻസസ്. വിങ്സ് ചെറുതായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദ ഫെല്ലോ മെമ്പേഴ്സ് ഓൾസോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഡാൻസ്. കൂട്ടുകാരും, കാരണം ഒരു ഈച്ചയായിരിക്കില്ല, ഒന്നിലധികം ഈച്ചകൾ ഈ ഫുഡ് സോഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം. അപ്പോൾ അവര് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ഡാൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും. ആൻഡ് ദിസ് ഡാൻസ് ക്രിയേറ്റ്സ് ഇനോമസ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അമംഗ് ദ ഫെലോ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ലീഡ് ടു ദ എക്സിറ്റ് ഹോൾ ടു ലീവ് ദ ഹൈവ്. അപ്പോൾ ഒരു ഈച്ച ഫുഡ് സോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഫുഡ് സോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച തേനീച്ച കൂടിനകത്ത് വരുന്നു. കൂടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഹൈവിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങും. വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചിറക് ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് ചിറക് പതുക്കെയാണ് അടിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ഡിഫറൻസ്. ചിറക് ഒരുപാട് സ്പീഡിലല്ല, പതുക്കെ അനക്കി ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങും. കൂടിനെ കണ്ടല്ലോ, ഇതിനകത്ത് കാണാം ഹെക്സഗണൽ സെൽസിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് അതിങ്ങനെ കറങ്ങും റൗണ്ട് ആയിട്ട്. കറങ്ങുമ്പോഴേക്കും മറ്റ് ഹണി ബീസിന് ആ മെസ്സേജ് കിട്ടും. മെസ്സേജ് കിട്ടുന്ന എന്ത് മെസ്സേജാണ് കിട്ടുന്നത്? ഫുഡ് സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൂമ്പൊടിയും നെക്ടറും ഒക്കെ ലെസ് ദാൻ 50 മീറ്റർ ഫ്രം ദ ബീ ഹൈവ്. ബീ ഹൈവിൽ നിന്ന് ലെസ് ദാൻ 50 മീറ്ററിൽ ഫുഡ് അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? മറ്റു കൂട്ടരെല്ലാം വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓരോരുത്തരും പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പോകും. സോ ആഫ്റ്റർ ദ ഡാൻസ് എൻഡ്സ് ദ ഫുഡ് ഇസ് അഗെയിൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് at this or some other place and the dance may be repeated. Dancer ഒന്നോ രണ്ടോ തവണയൊക്കെ we will repeat. And the round dancer does not give the directional information. അതാണ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം. Does not give the directional information. ഫുഡ് ഉണ്ട് എന്ന് പിടികിട്ടും, പക്ഷെ എങ്ങോട്ട് പറക്കണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവില്ല. The round dance is just to tell the message that I have found a food source which is in a distance of less than 50 meter from the hive. കൂടിൽ നിന്നും 50 മീറ്ററിന്റെ അകത്ത് ദൂരത്തിൽ ഞാനൊരു ഫുഡ് സോഴ്സ്, ഒരു പൂന്തോട്ടം കണ്ടു എന്നാണ് റൗണ്ട് ഡാൻസ് കൊണ്ട് തേനീച്ച കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്തുള്ളവർക്കെല്ലാം വളരെ സന്തോഷം. അവരെല്ലാരും കൂടി ഇരുന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. പക്ഷെ എന്താണ്, റൗണ്ട് ഡാൻസ് does not explain to which direction the honeybee should. എങ്ങോട്ട് പറക്കണം എന്നത് ഹണിബീസിന് മനസ്സിലായില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് they perform the waggle dance or the tail wagging dance. അപ്പോൾ tail wagging dance എന്താണ്? tail wagging dance ആണ് or the waggle dance help to find the direction of food. അല്ലേ? ഒരാള് വന്നപ്പോ direction of food is found with the help of the waggle dance. So round dance എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡ് സോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. waggle dance എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് പോണം, അല്ലേ? നമ്മളോട് ഒരാൾ പറയണം ഉച്ചയ്ക്ക് എന്താണ് അവിടെ താഴെ എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നു, എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് റൗണ്ട് ഡാൻസിന്റെ അർത്ഥം. ഇനി എവിടെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നു? ക്യാൻറ്റീന്റെ ഇപ്പുറത്ത്. അതാണ് waggle dance. That is the direction you have to say to which direction you have to move to find the food. That is what is known as a waggle dance. The waggle dance is performed to find the source of food
how far or in which direction the honeybee has to fly. And this is actually done by wagging. Wagging in the Varayan abdomen. It's known as waggle dance or tail wagging dance. Karna abdomen ingine anakkum. You might have seen where honey illa eecheyokke ഫുഡിന്റെ പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഈച്ചയൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും വന്നിരിക്കുമ്പോൾ you might have seen them turning their abdomen ഇല്ലേ abdomen ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ശരിക്കും that is known as wagging ഇല്ലേ വാല് ഈ region അല്ലെങ്കിൽ abdominal region ഇങ്ങനെ shake ചെയ്യും that is known as abdomen wagging and wing fluttering ചിറക് ഇങ്ങനെ പടപടാന്ന് flutter ചെയ്യും അനക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും so the angle repeated with respect to vertical or gravity and that is known as waggle dance and this is done by the bees running straight forward for a little returning to the starting point in a semicircle and then again going in straight line and returning to the starting point in a semicircle to the other side. the number of waggles in waggle dance in the angle I will tell you before that by moving the feeder to different angles the number of waggles per turn ഓരോ ടേണിലും എത്ര തവണ വാഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് abdomen the number of waggles per turn correlates with the distance to the food source distance കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്ന് അറിയുന്നത് എന്താണ് how many times the insect waggles its abdomen with that the insect identifies other fellows identify where the food source is then this is what is known as a scout finds the food comes and does the dance in the hive so the dance tempo in the dance in the tempo slower aanengil that is farther and duration of the dance കൂടുതൽ നേരം dance കളിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ that means with happiness if the honeybee is dancing for long that means it has found a better food or a rich source of food അതിനെയാണ് അപ്പോൾ tail wagging ഡാൻസിൽ എന്താണ് number of waggles മറ്റ് ഈച്ച എങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നു it is based on the number of waggles per turn It is based on the number of waggles which is performed by the honeybee. We'll see how. If the direction of food source is indicated by the direction of the dancer faces during the straight portion of the dance and when the bee is waggling. If the insect waggles while facing straight upward, then the food source may be found in the direction of the sun. So that is what is shown here. If the direction of the food source, straight portion of the dance in the you can see. If the dance is in the straight portion, when the bee is waggling in a straight portion while facing straight upwards, may be found in the direction of sun. ഇങ്ങനെ straight ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ wag ചെയ്ത് you can see here ഇങ്ങനെ it goes like ഇങ്ങനെ wag ചെയ്തിട്ട് straight ആയിട്ട് മുകളിൽ പോകും പിന്നെയും കറങ്ങി ഇങ്ങനെ വരും പിന്നെയും അത് ഇങ്ങനെ straight ആയിട്ട് if it is going straight upward then that means the food source is found in the direction of sun. Tail wagging dance വെച്ചിട്ട് when the honeybee waggle ചെയ്തിട്ട് straight ആയിട്ട് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് you can have a note that is if it is in this dancing in the straight lines straight ആയിട്ട് ഈ പിക്ചറിലെ പോലെ straight ആയിട്ട് honeybee
എന്താണ് ബീഹൈവിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു, ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ട് വാഗിൾ ചെയ്ത് അബ്ഡമൻ വാഗിൾ ചെയ്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നു, പിന്നെയും കറങ്ങി വരുന്നു, പിന്നെയും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നു, പിന്നെയും ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നു, അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ, ഇപ്പൊ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ദ ഫുഡ് ഈസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് സൺ. സൂര്യൻ നിൽക്കുന്ന ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണ് ഫുഡ്, അല്ലേ? അപ്പോ ഫ്ലവർ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഹണി ബി ഡാൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, the honey bee is dancing in this direction, that shows if the honey bee is doing the dance in this direction, that means the food source is in line with the sun. You can see here food ന്റെ source എന്ന് പറയുന്നത് സണ്ണിന്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ you can see the sun here. അപ്പോൾ tail wagging ഡാൻസിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഈച്ച മൂവ് ചെയ്യുന്നു, സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നു. And if the honeybee is moving straight up like this and it is turning back, കറങ്ങി ഇങ്ങനെ വരുന്നു, വീണ്ടും ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നു, പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ വരുന്നു. This is what is known as tail wagging dance. This is what is tail wagging dance. Tail wagging dance. Tail wagging dance. Tail, that is what is known as a tail wagging dance. That is a tail wagging dance which is done by. For tail wagging dance, onnude I will tell. In tail wagging dance, the honeybees will straight, so straight upward, straight ആയിട്ട് പറക്കുകയാണ് എങ്കിൽ, that means it is in line, the food source may be found in direction of the sun. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം the food source is in the direction of sun. That is the meaning. Now, next is, hope it's clear. Hope this is clear about the tail wagging. If it is found in the that is, if it is found in the direction of the sun, food source. But here you can see the picture. Here, if the sun in the direction lotta each parnanda poovu, this is flower sun in the direction lotta. Appo each kootla karangite endana suryan nikkunna aa oru direction lotta parannondirunnaale aa vazhikku evideyengilum oru 50 meter-nakathu food കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. സോ tail wagging ഡാൻസിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് അബ്ഡോമൻ ഷേക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു. സ്ട്രെയിറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോയതിനു ശേഷം സ്ട്രെയിറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോയിട്ട് താഴോട്ട് വരുന്നു. താഴോട്ട് വന്നിട്ട് വീണ്ടും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട്, അപ്പം സ്ട്രെയിറ്റ് മൂവ്മെന്റ് ടുവേർഡ്സ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദ ഫുഡ് ഇസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് സൺ. ഇപ്പൊ മറ്റ് ഈച്ചകള് കൂടുതലെന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് സണ്ണിന്റെ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വഴിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പൂക്കളും പൂമ്പൊടിയും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് ടെയിൽ വാഗിംഗ് ഡാൻസിന്റെ meaning. Hope it's clear. So that means
food source is found in direction of sun. This picture straight ആയിട്ട് പറക്കുന്നു, വീണ്ടും tail wag ചെയ്തുകൊണ്ട് abdomen shake ചെയ്തുകൊണ്ട് straight ആയിട്ട് പറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യന്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് പൂക്കൾ എന്ന് മനസ്സിലാകും. സൂര്യന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ എത്രമാത്രം പറക്കണം? ലെസ് ദാൻ 50 മീറ്റർ അല്ലേ? ദൂരമൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാം പറക്കാനായിട്ട്. ലെസ് ദാൻ 50 മീറ്ററിനകത്ത് പൂവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മെസ്സേജ്. Now, next is, if she waggles at an angle of 60 degree. അടുത്ത രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫുഡ് സോഴ്സ് ഇസ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് സൺ. അടുത്ത് if she waggles at an angle of 60 degree, 60 ഡിഗ്രിയിൽ വാഗിൾ ചെയ്യാണ് എങ്കിൽ, here you can see, if the insect to the left or at an angle of 60 degree, this is the angle. നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു? ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇത് ഒരു 60 ഡിഗ്രി ചെരിവില് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും. ബീ ഹൈവിന്റെ മുകളിൽ വന്നിരുന്നിട്ട്, ഹെക്സഗണൽ ബീ ഹൈവിന്റെ മുകളിൽ വന്നിരുന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം, സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് സോഴ്സ്. വി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ദ സൺ. If it is turning, ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് ഒരു 60 degree angle, if it is taking the movement, then it shows the food source may be found at 60 degree to the left of the sun. ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് ചെരിയുന്നതെങ്കിൽ, if the insect is turning towards the left, അത് കറങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് ചെരിയുന്നതെങ്കിൽ, that shows the food is at a 60 degree angle to the left of sun. സൂര്യനെ വെച്ചാണ് അവർക്ക് എപ്പോഴും സൂര്യനെ വെച്ചാണ് അവർ ഫുഡ് സോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫുഡിൽ നിന്നും എന്താണ്, സണ്ണിൽ നിന്നും 60 ഡിഗ്രി ഇടത്തോട്ട് പറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൂക്കളെയും പൂമ്പൊടിയും തേനും വെള്ളവും ഒക്കെ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഇസ് ദ മീനിങ്. 60 ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സോ ഇഫ് ദി she waggles at an angle of 60 degree to the left of upward, to the left of upward, ഇങ്ങനെ നേരെ പോകുന്നതിനേക്കാളും 60 ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞ് പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഇടത്തോട്ട് ചെരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് സോഴ്സ് സണ്ണിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ്, if the dancer waggles and if she turns towards the right, if the insect turns towards the right, then it shows the food source is at 60 degree towards the right of sun. ഇനി അത് വലത്തോട്ടാണ് ചെരിയുന്നതെങ്കിൽ അത് ഫുഡ് സോഴ്സ് it is at towards the right of the sun. Now, if the dancer waggles 120 degree to the outside, if the dancer waggles 120 degrees to the right of the upward, if the dancer waggles 120 degree, here you can see, if the ഇങ്ങനെ പറന്നു വരുന്നു, ഇങ്ങനെ പോകുന്നു, പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നു. This is how. ഇങ്ങനെ പറന്നു വരുന്നു, പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പറക്കുന്നു, പിന്നെ അത് ഇങ്ങോട്ട് പറക്കുന്നു. That is how it is waggling its tail. It's wagging its tail. ഇൻസെക്ട് ചെരിഞ്ഞ് 120 ഡിഗ്രിയിൽ ചെരിഞ്ഞ് പറക്കുന്നു, പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരുന്നു, അല്ലെ, ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്നു, ഇങ്ങനെ വരുന്നു, ഇങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും അത് ഇങ്ങോട്ട് പറക്കുന്നു. This is how it dances. ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 120 degrees to the right of the upward, then the food source is at 210 degree to the right of the sun. ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it shows the food source is at an angle, it is at an angle of right of the sun, and the dancer emits sound during the waggle run that helps the recruits determine the direction of the darkness of the hive. And this tail dance or ഇങ്ങനെ അത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു ആംഗിൾ, അതായത് സണ്ണിൽ നിന്നും ഇത്രയും സൈഡിലോട്ട് the flower is found, അവിടുന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക്
ഫുഡ് കളക്ട് ചെയ്യാം. സോ ദ വാക്ടെയിൽ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഡാൻസ് ഇസ് പെർഫോംഡ് ഓൾവേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സ്ട്രെയിറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫോർവേഡ് മൂവ്മെന്റ്. And the straight line of the dance is performed at a faster rate for short distance. ഇനി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റീജിയനിൽ നമ്മളിപ്പോ പടം ഇങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയും വരച്ചു അല്ലേ, ഇതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഡയറക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പറക്കുന്നത് ഇല്ലേ, നേരെ പറക്കുന്നത്. ഇത് 60 ഡിഗ്രിയിലായാലും നേരെ ആയാലും ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പറക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ദ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡാൻസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് പെർഫോംഡ് അറ്റ് എ ഫാസ്റ്റർ റേറ്റ്, ഈ സമയത്ത് സ്പീഡിലാണ് ഈച്ച പറക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഫുഡ് സോഴ്സ് അടുത്താണ്. ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ എല്ലാ പടത്തിലും തന്നെ ഇതുപോലെ വരയ്ക്കാറില്ലേ, ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഇങ്ങനെയും വരയ്ക്കും, നടുക്ക് അത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് വരയ്ക്കും. അത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ 60 ഡിഗ്രി ആംഗിളിലൊക്കെ പറക്കും. അപ്പൊ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ സ്പീഡ്, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മൂവ്മെന്റിന്റെ സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ, ഇഫ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇസ് ഫാസ്റ്റർ, ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് the food is near. So straight line movement സ്പീഡിലാണ് എങ്കിൽ, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മൂവ്മെന്റ് സ്പീഡിലാണ് എങ്കിൽ that shows food is near. Hope it's clear. സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ food is near. ഇനി ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മൂവ്മെന്റ് സ്ലോ ആണ് എങ്കിൽ, if the straight line movement is slow, means the food is far. The food is far. So insector food source കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വന്നിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പറക്കും, എന്നിട്ട് വളഞ്ഞു വന്ന് വീണ്ടും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പറക്കും. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ, അതായത് ഇങ്ങനെയോ ഏതാണെങ്കിൽ 20 ഡിഗ്രിയിൽ 60 ഡിഗ്രിയിലാണെങ്കിലും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിലും ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന്റെ, ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ, ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ പറക്കുന്നതിന്റെ സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ ഫുഡ് സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തേന് പൂക്കള് എല്ലാം അടുത്താണ്. അത് പതുക്കെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫുഡ് സോഴ്സ് ഇസ് ഫാർ. ഇനി the wagging dance indicates the direction of food supply and the information is contained in the direction of the sun. And the dancing bees, honeybees, they use the sun as their compass. The dancing honeybees, they use the sun as the compass for finding the food source. And in the hive, the upward wagging runs means the feeding place is towards the sun and the food is directly away from the sun, and the wagging runs will be downwards. Hope it's clear. അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡാൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, റൗണ്ട് ഡാൻസും വാഗിൾ ഡാൻസും. ഒരു ഫുഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് the tail wagging, the honeybee, when they find a food source, they does two types of dances. One is the round dance. Round dance എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡ് ഉണ്ട് എന്നത്. tail wagging dance എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡ് എങ്ങോട്ട് പറക്കണം. That is direction is shown by the tail wagging dance. Tail wagging dance, they use sun as the compass. ഫുഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സൂര്യനെ ഒരു കോമ്പസ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. സൂര്യന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ വെച്ചാണ് they find the food. That is the angle at which, if the honeybee moves in straight lines, it shows the food is near. And if it is at a 60-degree angle to the left, means എന്താണ് നമ്മുടെ സൂര്യന്റെ ലെഫ്റ്റില് 60 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ പോയാൽ ഫുഡ് ഉണ്ട്. ഇനി റൈറ്റിലോട്ട് 60 ഡിഗ്രി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ that means റൈറ്റില്
ഫുഡ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. സോ വാഗിൾ ഡാൻസ് says the direction of food source and it tells the distance at which the food source is seen. 50 മീറ്ററിന്റെ അകത്ത് ഫുഡ് സോഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് വാഗിൾസ് പെർ ടേൺ ഹെൽപ് ദ ഇൻസെക്ട് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു വിച്ച് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു മൂവ്. ഇപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ അത് സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഫുഡ് ഇസ് നിയർ. ഇനി സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ പതുക്കെ പോവുകയാണ് എങ്കിൽ അതാണ് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് ഡാൻസ് ടെമ്പോ മീൻസ് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡിലാണ് എങ്കിൽ ഫുഡ് സോഴ്സ് ഇസ് ഫാർദർ ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മൂവിങ് സ്ലോ പതുക്കെയാണ് അത് പറക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫുഡ് സോഴ്സ് ഇസ് ഫാർ. സ്പീഡിലാണ് എങ്കിൽ ഫുഡ് ഇസ് നിയർ ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്ലോ ദ ഫുഡ് സോഴ്സ് ഇസ് far. ഇതാണ് വാഗിൾ ഡാൻസ്. Now the quality or the duration of the dance, കൂടുതൽ നേരം ഡാൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that is obviously it is clear. കൂടുതൽ നേരം ഡാൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that means the insect is very happy, that is it got a rich source of food. So that means the good source and a good quantity of flowers it finds. അതിനെയാണ് ക്വാളിറ്റി. ഇനി ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മെൽ. The dancer gives free sample അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കൗട്ട് എന്താണ് സ്കൗട്ട് ബീസ് കുറച്ച് നേരം ഒരു ഇച്ചിരി തേന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മറ്റ് ഹണി ബീസിന് കൊടുക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ tail wagging dance and the round dance. So round dance and take hope the round dance and tail wagging dance is clear. Now swarming in previous tutorial, also in previous session we have we have heard what swarming is. Swarming is actually the innate behavior. Honeybees ന് സ്വയമേ ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. കൂട്ടത്തോടു കൂടി കുറെ ഈച്ചകൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി കൂട് കൂട്ടുന്നു. അതിനെയാണ് സ്വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. And when the queen bee with its workers and drones leave the beehive and forms a new colony somewhere else is known as swarming. Swarming എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഈച്ചകൾ റാണി ഈച്ചയും മറ്റ് കുറച്ച് വർക്കേഴ്സും കുറച്ച് ഡ്രോൺസ് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി കൂട് കൂട്ടുന്നതിനെയാണ് സ്വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് the queen bee with its workers and drones leaves the beehive and forms a new colony somewhere else is known as swarming. And actually it is for the propagation of species. എല്ലാവരും കൂടെ ഒരിടത്ത് തിങ്ങി കൂടി കിടന്നാൽ അടികൂടി കുറേ ചത്തുപോകും. അതുകൊണ്ട് സമാധാനപരമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കുറച്ച് പേര് വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുന്നു. അതിനെയാണ് സ്വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. And the colony depends on the queen who is the only egg layer. ആ കോളനിയുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോളനിയുടെ എന്താണ് സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് it depends on the queen who is handling the colony. So worker bees എന്താണ് well in advance. ഇപ്പോൾ വർക്ക് ഈ സ്വാമിംഗ് വേണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് it is by the worker bee. So swarming is done under the guidance of the worker bees. Again, the sterile females or the females decide whether a colony has to be shifted from one place to another. So swarming നടത്തണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് worker bees ആണ്. അത് worker bees വളരെ നേരത്തെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ കോളനി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് നടത്തുന്നത്. കാര്യം എന്താണ്, റോയൽ ജെല്ലി കൊടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്താണ് പുതിയൊരു ക്വീനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വളർത്തി കൊണ്ടുവരണം എന്നതുകൊണ്ട് worker bees will prepare the steps for swarming well in advance. അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ എന്താണ് കുറച്ച് റോയൽ ജെല്ലിയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു നാള് മുമ്പ് തന്നെ കുറച്ച് തേനീച്ചകളെ വളർത്തി വലുതാക്കും. അതില് ക്വീനും കുറച്ച് അവരുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വർക്കേഴ്സിനെയും ഡ്രോൺസിനെയൊക്കെ കൂടി
കൊണ്ട് പറന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും. So a swarm consists of a queen, then drones. Swarming means a swarm consists of, so a swarm consists of, swarm എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്വാമിനകത്ത്, a swarm consists of, sorry, a swarm consists of queen. സ്വാമിനകത്ത് ആരൊക്കെയാണുള്ളത്? ഒരു queen കാണും, queen plus worker plus drones. Swarminatha, there are large number of workers, few drones and a single queen. ഇത്രയും പേര് ചേർന്ന് ഫുഡൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് മാറി കൂടുകൂട്ടി അവര് അതിനകത്ത് ജീവിക്കും. കാരണം എവിടെയാണോ മാറണം എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് തന്നെ the worker bee will go and find search of a place where it can build the nest. Worker bee കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് തന്നെ പോയിട്ട് സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ എന്താണ് കൂടൊക്കെ കൂട്ടിയതിന് ശേഷമേ റാണി ഈച്ച അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയുള്ളൂ. So the worker bee will find the place where it should build the house and then it will shift the colony to that place. And the first swarm, the swarm consists of a queen, drone and large number of worker bees. Thousands. Worker bees will be thousands in number and drones will be hundreds in number and queen will be single. Oru queen മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. And the prime swarm, the swarm which leaves, or the first swarm which leaves the colony is known as the prime swarm. Prime swarm എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ആ കോളനി വിട്ടുപേക്ഷിച്ച് പോകുന്ന ആൾക്കാർ, which leaves the colony is the largest and will usually include the original queen. ആദ്യം കൂട് വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരെ പറയുന്നതാണ് prime swarm. അപ്പോൾ prime swarmൽ ആരൊക്കെയാ ഉള്ളത്? Queen. Prime swarm include the queen and workers and few drones. Half workers, കുറച്ച് ജോലിക്കാര്, half workers. The prime swarm include the queen, half workers and drones. ഇത്രയും പേരെ ചേർത്ത് ആണ് prime swarm ആദ്യം ആ കൂട് വിട്ട് പോകുന്നത്. And the subsequent swarms, കുറച്ച് പേര് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇല്ലേ, അനുഭാവികൾ കുറച്ച് പേര് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് queenന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ. അവരെയാണ് after swarm എന്ന് പറയുന്നത്. After swarm is the subsequent swarms and it may have a new virgin queen and typically it will be followed by more number of worker bees. After swarm എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം പോയ queenന്റെയും ജോലിക്കാരുടെയും പുറകെ കുറച്ച് ഈച്ചകൾ പിന്നാലെ കൂടി വീണ്ടും അവരുടെ കൂടെ പോകും. And that is known as after swarm. After swarmല് workers കുറച്ച് dronesഉം കൂടി കാണാറുണ്ട്. ഇനി ഇവരെല്ലാം കൂട് വിട്ട് പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത്, ഞാൻ പറഞ്ഞു വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏകദേശം ഫുഡൊക്കെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി ഇവര് കൂട് കൂട്ടി they will stay there. And the honeybees or the workers then will go out in search of food and they continue their normal life as before. സാധാരണ ഒരു തേനീച്ച കൂട് establish ചെയ്ത് വരുന്നത് കണക്ക് വാക്സ് വെച്ചിട്ട് they will make the bee hives and then they will secrete the they prepare the beehive and they will make a separate place for the queens and they will start the colony. And the queen bee will start the colony of the queen bee will lay eggs and the new colonies will be established. അതിനെയാണ് swarming എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ swarming എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു colony propagation. The purpose of swarming is actually propagation or of the honeybees. The purpose of swarming is actually propagation of the colony. അപ്പോൾ മറ്റ് കോളനി നശിച്ചു പോവില്ല, അതും അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്.
propagation. So swarming in the purpose എന്ന് പറഞ്ഞാൽ propagation of the colony. That is the purpose of swarming. And what are the reasons of swarming? എന്തൊക്കെയാണ് swarmingന്റെ reasons? The swarming seasons are one, seasonal changes. എന്തൊക്കെ? What are the reasons for swarming? One is seasonal changes. അതായത് temperature കൂടുകയാണ് എങ്കിൽ, if the temperature at the place where ജീവിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ബിൽഡിംഗ് ടോപ്പിലാണ്, ഏതെങ്കിലും ബിൽഡിങ്ങിന്റെ റൂഫിലോ പെട്ടിക്കകത്താണ്, അവിടെ പെട്ടെന്ന് ചൂട് കൂടുകയാണ് എങ്കിൽ ആ സ്ഥലം വിട്ടിട്ട് ചൂട് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും. So one is the reason for swarming is one reason. The reasons for swarming are one, seasonal change. Reasons are seasonal change. Seasonal change means if the temperature changes at a particular region, that will result in the shifting of the honeybees. Now congestion അല്ലെങ്കിൽ overcrowding. Congestion എന്ന് വെച്ചാൽ congestion or overcrowding. If there is overcrowding or congestion in the beehive, the honeybees will shift from that colony. കുറച്ച് പേര് ഓടി അങ്ങ് പോകും, തിരക്ക് കൂടുകയാണെങ്കിൽ. കാരണം അവർക്ക് എന്താണ് ഇരിക്കാനായിട്ട് സ്ഥലം തികയുന്നില്ല എങ്കിൽ. Then old queens അല്ലേ, രാജ്ഞി വയസ്സാകുകയാണ് എങ്കിൽ, the lifetime. May I ask you a question? Today I didn't ask you any question, so I will put a question. What is the lifespan of queens, or for how many years? The question is, for how many years the queens live? You can put the message in the chat box. How many years the queen honeybee lives? I'll continue with the class. That is, if queen honeybees വയസ്സ് കൂടുകയാണ് എങ്കിൽ, അത് പ്രായം ഏറി വരുമ്പോഴേക്കും അത്തരം വയസ്സായ ഹണിബീസ് എന്താണ് പുറത്തേക്ക്, കൂടിന്റെ പുറത്തേക്ക് പറന്നു പോകും. പറന്നു പോയതിനു ശേഷം they will, 4 years. 4 years is the answer given by GB, but it's not 4. No, Ansi has given 2 to 4 years. It is 7 to 8 years. The correct answer is the honeybee. Yesterday I taught you honeybee queen will live for 7 to 8 years. The answer is 7 to 8 years, not 2 to 4 or 4 years. It is 7 to 8 years. Maximum lifespan is 7 to 8 years. For old age, അല്ലെങ്കിൽ old queens ആകുമ്പോഴേക്കും they will leave the honeybee comb and they will leave the colony and they will try to establish a new place. കാരണം അവരുടെ queen substance അല്ലെങ്കിൽ ഫിറമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറയും. ഏജിങ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഫിറമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറയുമ്പോൾ naturally they will leave the colony and find a new place. Now light honey flow അല്ലെങ്കിൽ food source കുറയാണ് എങ്കിൽ, നാലാമത്തെ reason. The fourth reason why they shift is the honey flow. You will be learning അതായത് dearth period എന്നൊക്കെ പറയും. Honey flow lessens. ഹണി ഫ്ലോ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കിട്ടുന്നത് കുറവാണ് എങ്കിൽ, അത് ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചുറ്റുമുള്ള പൂക്കളുടെ എണ്ണമൊക്കെ കുറയാണ് എങ്കിൽ, that will result in the shifting of the honeybee colony from one place to another. So if the honey flow is less, the honeybee will try to establish a new colony. Then genetics. The swarming instinct is the fourth reason is genetics. അപ്പോൾ 5 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സ്വാമിങ് അല്ലെങ്കിൽ കൂട് വിട്ടിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് ഹണിബീസ്
പോകുന്നത്. That is known as genetics. അതിന് ഇൻഹറന്റ് ആയിട്ട് ഒരു എന്താണ് ജീൻസിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര എന്താണ് രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. സോ ദീസ് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ സ്വാമിങ്. സ്വാമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഡൺ ബൈ ദ ഹണി ബീ. ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് സ്വാമിങ്. അത് കുറെ ക്വീൻ ഈച്ചകളും വർക്കേഴ്സും ഡ്രോൺസും കൂടി ഒരു കൂടിൽ നിന്ന് വേറൊരു കൂടിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു കോളനി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്വാമിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൈം സ്വാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ആ കൂട് വിട്ട് പുറത്തു പോകുന്നത്. പ്രൈം സ്വാമിലാണ് ക്വീൻ ഉള്ളത്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് പ്രൈം സ്വാം. ആദ്യം പുറത്തു പോയി വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രൈം സ്വാം എന്ന് പറയുന്നു. അതിനുശേഷം പുറകെ പോകുന്നതിനെ ആഫ്റ്റർ സ്വാംസ് എന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് ദ റീസൺസ് ബിഹൈൻഡ് ദി സ്വാമിങ് ആർ സീസണൽ ചേഞ്ച്, congestion, change, temperature കൂടുകയാണ് എങ്കിൽ they will leave the hive. ഇനി congestion, തിക്കും തെല്ലും കൂടുകയാണ് എങ്കിലും they will establish a new colony then. വയസ്സായ queens അല്ലെങ്കിൽ old queens ആണ് എങ്കിൽ they will leave the colony then. honey flow കുറവാണ് എങ്കിൽ തേനിന്റെ കിട്ടാനുള്ള സോഴ്സ് കുറവാണ് എങ്കിൽ they will leave the colony. They will leave the colony. On genetics, inherent data, they have an innate instinct of shifting from one colony to another. That is known as swarming. So next is absconding. കാണാതെ പോവുക. Next is absconding. Absconding എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ the term is used to refer the entire colony of honeybee leaving its home in search of another. ഒരു കൂടില് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഇപ്പൊ വീട്ടില് ഒരു കൂടിനകത്ത് കുറെ തേനീച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഈച്ചകളെല്ലാം വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that is what is known as absconding. Absconding means the whole colony will shift. അല്ലേ? So may I ask you, the swarming means എന്താണ്? Part of colony only shifts. Swarming എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ പോവുള്ളൂ. Part of individuals, part of colony shifts. Absconding എന്ന് വെച്ചാൽ whole colony shifts. So absconding means the whole colony is shifting. Whole colony will shift. That is known as absconding. Absconding means പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു കൂട്ടിലുള്ള ഈച്ചകളെല്ലാം തന്നെ കൂടുവിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പറന്ന് പോകുന്നതിനെയാണ് absconding എന്ന് പറയുന്നത്. And that is actually a serious issue for a beekeeper. ഇപ്പൊ തേനീച്ച വെളിയിൽ പോയിട്ട് തേന് കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുറിക്കകത്ത് പൂട്ടിയിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റത്തില്ല തേനീച്ചയെ. And that is another yeah, Anuja has given the right answer. All the bees shift. അതിനെയാണ് absconding എന്ന് പറയുന്നത്. So the absconding ഉള്ള പ്രശ്നം ചിലപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്താണെന്നുള്ളത്. So പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പം ഒരു തേനീച്ച കർഷകന്റെ ഈച്ചകളെല്ലാം തന്നെ അയാളുടെ കൂട് വിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പറന്നു പോകും. ഒന്നിച്ച് ഒരാളും അവിടെ കാണില്ല, എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് പറന്നു പോകും. അതിനെയാണ് absconding എന്ന് പറയുന്നത്. And it is actually it's a serious issue for the beekeepers. And it is different from swarming. So swarming എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അതൊരു propagationന്റെ mechanism which is known as swarming. It involves only few part of colony. Swarming ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു part of colony is shifting, but in case of this, in absconding means whole colony shifts. Now the reasons, we'll see the reasons for this. In absconding, the reasons.
The reasons for absconding are the reasons for absconding. Why these insects are leaving? Reasons for absconding are is due to one is of course due to climate change. നേരത്തെ നമ്മൾ സ്വാമിങ്ങിന്റെ ഏകദേശം റീസൺസ് തന്നെയാണ്. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, ഇഫ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസ്, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസെക്ട്സ് മൂവ് ചെയ്യും. ആ കോളനി വിട്ട് അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ they will shift. So one is climate change. Then that is then period of dearth. Dearth period or dry dearth. Dearth or dry അല്ലെങ്കിൽ dry condition വരുമ്പോൾ flowering condition dry ആകുമ്പോഴേക്കും there will be no honey അല്ലെ, തേന് നെക്ടർ കിട്ടാത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും തേനീച്ചകൾ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറിപ്പോകും. ഡെർത്ത് പീരീഡ് ഓർ ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻ. If it can't find any food, that is known as dearth period. Dearth period is known as the dry period, or dearth period means no honey or no flowers. തേന് അല്ലെങ്കിൽ തേനീച്ചയ്ക്ക് നെക്ടർ ശേഖരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പൂക്കളുടെ അഭാവം. And actually this climate change itself will lead to this condition. അല്ലെ, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ചെടികൾ കറക്റ്റായിട്ട് പൂക്കില്ല. അങ്ങനെ പൂക്കള് കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ തേൻ കിട്ടാതെ ആകുമ്പോഴേക്കും തേനീച്ച അവിടെ നിന്ന് പോകും. These two are the main reasons for absconding in case of honeybees. That is, one is climate change and two is dearth or dry condition. So with this I conclude today's session. In the coming session we will discuss in detail about the poison vesting apparatus, the defense mechanism, wax glands and all. And I thank you for your listening. And with this I conclude. And so in today's session the session was about the behavioral adaptation of honeybees, in which we discussed about the communication of honeybee, the round dance. Communication is with the help of a round dance and tail wagging dance. Round dance will tell the food is available at a near location. That is, food is available at lesser than 50-meter distance. Then tail wagging dance will tell you the direction of food source, the angle at which the insect flies. 60-degree angle left means it is found 60-degree left to the sun, and 60-degree right means the food is at 60-degree right to the sun. Then swarming means shifting of a colony shifting a part of a colony from one place to another with few workers and few drones is called the swarming. Absconding എന്ന് വെച്ചാൽ whole family, not whole family, whole colony shift ചെയ്യുക ആണ് എങ്കിൽ that is known as absconding. And absconding, the reasons mainly for absconding are 1, climate change, and 2, dearth condition or dry period. When